in fact, this is a family get-together for us, a proud moment. Welcome to the felicitation meeting honoring Mr. Justice C.T. Ravikumar sir for being the first alumnus to be elevated to the apex court of the country. What a way to celebrate our golden jubilee, 50 years of purposeful existence of our college. And the cherry on the cake today, we are going to felicitate and by that remind ourselves that we owe something back to our alma mater. And a brief history so that I'm asked to give the introductory remarks, so I may be excused for taking just 2 or 3 minutes on that. Government Law College Kozhikode was established in the year 1970 as the third law college in Kerala and affiliated to University of Calicut. The institute has been evolving by continually responding to social changes, creating a legally centered atmosphere that promotes and protects justice, equality, dignity, and human rights for all. From its humble beginning in 1970s in the Teachers Training Institute campus at Mananchira and in the 80s to the state-of-the-art campus at Vellimaduvunnu, the journey was phenomenal, contributing eminent personalities to different walks of life. In its 50 years, the college has bolstered its reputation of producing extraordinary lawyers, judges, academicians, CEOs, civil servants, and parliamentarians and politicians. Our renowned alumni have been serving the nation as union cabinet ministers, judges, advocates practicing various courts of India, and have also made their mark in private sector. To name a few, maybe my list may not be complete because essentially it is on borrowed wisdom and others that I could get from different sources. Ministers include Srimati M.P. Padman, Sri A.K. Balan, Sri Mullapalli Ramachandran, Sri P. Shankaran, and currently one of the speakers of today, currently the Minister of PWD Tourism, Government of Kerala, Sri P.A. Mohammed Riaz. And as far as judiciary is concerned, the first entry to the judicial service from our alumni was as then it was second-class magistrates. The names include late K.G. Karunakaran, Sri K.S. Madhusudanan, Sri V.P. Venugopal, Sri C.C. Sakaria. Then, when the first batch was, or rather the students of our college were entitled to join as Munsif, the first 4 persons entered on the same day, 26/4/1982. And incidentally, all the 4 became later on High Court judges as well. Topping the list is, of course, the then rank holder and top in the merit list, Sri M.N. Krishnan sir, then Sri M. Shashidharan Nambiar sir, Ms. M.C. Harirani ma'am, and Sri M.L. Francis Joseph sir. And of course, the first district judge was Basant sir, and he was also the first High Court judge as well. Now, if I can just refer the list of persons the college has contributed to the higher judiciary, it includes, to top it, as we know, the chief guest of the day, Sri C.T. Ravikumar sir. He was sworn in as the Supreme Court judge on 31/8/2021 forenoon. Then we have the sitting judges, Justice T.R. Ravi, then Justice Kausar Edapagat, and the latest entrant is Justice C.P. Mohammed Nias. And former judges, if I am to just list them, we'll start with Justice Basant, Justice K. Hema, Justice M.N. Krishnan, Justice M. Shashidharan Nambiar, Justice M.C. Harirani, Justice Joseph Francis M.L., Justice P.D. Rajan, Justice K. Ramakrishnan, Justice A. Hariprasad, Justice P. Ubaid, Justice Ashok Menon. And we have 4 designated seniors as far as our alumni is concerned. We have Abraham Vakanal sir, Advocate George Thomas Mevda sir, Advocate D.V. Ashokan sir, and Advocate Sethu Madhavan sir. And currently the Director of the Kerala Judicial Academy, Sri K. Satyan sir, the former Director K.P. Sudhir, and many in the subordinate judiciary. Our alumni has enriched the judicial justice dispensation machinery by contributing wonderful presiding officers and judicial officers. And we have many of our district judges and other alumni who are currently and former in the judicial service present today. I'm not naming everybody. And as far as the Bar Council of India is concerned, or Bar Council of Kerala, we had members like Advocate Vinod Singh Cherian, Advocate Jayarajan, and currently we have Advocate Srinath Girish. In the academic circles, we have great teachers with exceptional pedagogical skills. Many held positions of principals of different law colleges. To name a few, many of them are here today. We have Rita teacher, Radhaji Nair teacher, Padmaja teacher, V.T. Ahmad Iqbal. Few among our contemporaries who acted as principal include
Binu Purnamodan Cholil, Ilaganandan, A.T. Jawahar, Sri.Kumaran, the current principal. And we recognize and offer salutations to our teachers, Professor Ramakrishnan sir, Professor MVP Nambiar sir, Radha Jina ma'am, Professor Rita Unikrishnan, Professor Chandramadi, Professor Padmaja, Professor P.P. Paul, Professor Shalini, Professor M.C. Wilson sir, Professor Ahmad Iqbal, Professor Anujan, Professor Prasanna, Professor Lovely Paulos, Professor Kunyututi. And the college has now been declared by the government of Kerala as a center of excellence and is also a research center. Now the college has started a placement cell. The college has successfully conducted a campus interview as well, something which was unknown in the earlier years. With the fond hope and wish that wonderful occasions like this would kindle and strengthen our bond with our alma mater. And together we can coordinate and collaborate to make it a center of excellence, exemplifying the mission and vision of the college, legal education of global standards with focus on social justice. Let us take this occasion to remind ourselves that we owe a lot to the institution, and we can and we will do everything possible to help in placements, internships, and other activities of the college to bring about the best in the current generation of budding social engineers, representing whom we have the College Union Chairman addressing us today. Calicut Law College Alumni was ably led by Advocate Ahmad Kuti Puttalat earlier, and Advocate M. Rajan, and currently by Advocate K.K. Krishnakumar. Now, let us go on to the address of the President of the Calicut Law College Alumni, that is Advocate K.K. Krishnakumar. His Lordship, Mr. Justice C.T. Ravikumar, Judge, Supreme Court of India, and other dignitaries sharing this virtual dais. Good afternoon to you all. Having been bestowed with the honor of welcoming you all on this pristine occasion, I would say, as the President of the Calicut Law College Alumni Association, that too, in the Golden Jubilee year for college, has its advantages or rather privileges, because on this day, not only are we celebrating the legacy of this institution, but also have come together to felicitate one of our own brethren, respected Justice C.T. Ravikumar, who has been adorned with the robes of an apex court judge. Picking up words for today has been overwhelming for me, as one of our alumni has brought a much-awaited accolade, a golden achievement to be engraved in the annals of history of this law school. The chief guest of today, respected Justice C.T. Ravikumar, happens to be such a persona who, with his sheer perseverance, has scaled the peaks of the legal hierarchy. As we assemble to commemorate the accomplishments of Justice C.T. Ravikumar, it would be befitting to honor his undying commitments to law as well. The unwavering and judicious stance of Justice C.T. Ravikumar all through his tenure has aided him in rising to the position he now commands. All through his career, he has been relentlessly in pursuit of how the common man can be given speedy justice. His dictum eloquently assert what he himself has once said, which I may be permitted to quote. The law is long, but life is short. The alumni and the college are blessed today to have been one of the many anchors which hold the vessels of knowledge in which Justice C.T. Ravikumar travelled. I think it would be apt today to say and vouch for what once John F. Kennedy said. I think success of any school can be measured by the contribution the alumni make to our national life. I feel the elevation of Justice C.T. Ravikumar as the Supreme Court judge is the golden contribution of this school to our nation's judiciary. With tremendous pleasure and equivalent pride, I, on my own behalf and on behalf of the Alumni Association, welcome you, sir, to this virtual gathering. I also take this opportunity to extend a warm welcome to all the judges in office and former judges of High Court of Kerala who have found time to grace this occasion. It is also my pleasure to welcome the college principal, Sri.Kumaran sir, and all other distinguished dignitaries who have joined with us for felicitating His Lordship Justice C.T. Ravikumar and to share our joy today. And before I wind up my address, I would like to wish Justice C.T. Ravikumar
with all the success in his future pursuit of law in the halls of the apex court of the land. Thank you all, and I pass the baton on. Now, we also recognize the presence of Justice V. Ravikumar sir, and of course the President of the Calicut Bar Association, Srikanth Nair, who is also an alumnus of our college. Now, may I request Kumaran sir, the principal of Government Law College Calicut, to address us. A very good afternoon, all. Justice Secretary Ravikumar, Hon'ble Judge, Supreme Court of India, President and other office bearers of the CLCA, Sri Muhammad Riyas, Honorable Minister, jewels of alumni justices, former members of the faculty of the college, former and present staff of the college, my dear fellow faculty members and other members of the teaching fraternity, students, parents, alumni, ladies and gentlemen. It's a great privilege for me to congratulate. So we'll come back to the principal later because he's having some technical hitches. So we'll move over to a contemporary, a classmate who would have been in the same bench even if I am not mistaken. So we'll have Advocate Shahir Singh, reminiscence of a classmate by way of introduction of the chief guest. Shahir Singh, sir, please unmute and stage is all yours. Yes. Good evening, all. My classmate and dear friend Ravi now occupies the highest pedestal in Indian judiciary. I can feel the joy and pride in my veins, and no doubt all those from the 1981 to 84 batch from Calicut Law College will be feeling the same. I remember him as an intelligent student, passionate about the intricacies of law. He was meticulous in everything. I remember that he had the finest handwriting among us. He was never a bookworm. While excelling in the class, he was never averse to cutting a few of them also, say to hang out with friends in the Chayakada opposite to the college. His favorite teacher was Professor Vijaykrishna, whose classes he never missed. Those days, Ravi was staying in a lodge near Chatamangalam and was daily commuting to the college. He hails from Mavelikara, which gave him the nickname Maveli. I am sure in his vocation also, Manushyare ellam onnupole kaanan ideyatinu prayasam varilla. I remember him for his humble demeanor, his humility, and his down-to-earth character. When invited for a get-together at the college when he was justice at the High Court, he was excited like a child. And at the function, insisted on sitting on the same chair he occupied in his college days. After he was chosen as Supreme Court Justice, one of our batchmates had addressed him over phone as my lord. Immediately, he firmly intervened and said that he was only Ravi to his friends. He was fun-loving and an uncanny sense of humor also. We had with us one Mr. Dharmaraj, who was under the mistaken impression that he could sing very well. While we were fighting to tolerate his outbursts, our Ravi would be seen coolly listening and drumming on the desk. Ravi is a man who has goodness and compassion within him and values friendships and friends. It was so sweet of him to find time to attend my daughter's wedding in spite of his busy schedule. We are fond of you, Ravi, as much as we are proud of you. With these few informal words, presenting to you our chief guest for the evening, Honorable Judge
of the Supreme Court of India, Mr. Justice C.T. Ravikumar. Thank you. Thank you, Shah Singh. That was indeed wonderful. Now, moving on, we have Sri PM Mohammed Riaz, the Honorable Minister for Public Works Department and Tourism, Government of Kerala. I hope he is able to connect because he was experiencing some difficulty connecting. So we will just get a confirmation as we go on. I think we can move ahead. Maybe request the second batch of Government Law College and for us, our teacher, Professor Radhaji Nair, to address us. ഇന്നിവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഇത്രയും പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഒരു സദസ്സിന്റെ മുമ്പിൽ രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം തന്ന ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം കോഴിക്കോട് ലോ കോളേജിന്റെ സന്തതിയായ സുപ്രീം കോടതി ജസ്റ്റിസ് മിസ്റ്റർ CT രാംകുമാറിനെ അനുമോദിക്കാൻ ഇത്തരം ഒരു ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ച, അതിന് തയ്യാറായ, അതിന് സന്മനസ് കാണിച്ച ലോ കോളേജിന്റെ അലൂമിനി അസോസിയേഷനോടും ഈ കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ Sri.Kumaran സാറിനോടും ഞാൻ എൻ്റെ അഗൈതവമായ നന്ദിയും സന്തോഷവും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. കോഴിക്കോട് ലോ കോളേജിന്റെ 50ാമത്തെ വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അമൂല്യമായ, ഏറ്റവും വിലമതിപ്പുള്ളതായ ഒരു ഗിഫ്റ്റാണ് രവികുമാറിന്റെ ഈ നിയമനം എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ 40 കൊല്ലത്തെ അധ്യാപന ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മോഹമായിരുന്നു, ഏതായാലും ഞാൻ ലോ കോളേജിൽ അധ്യാപികയായി പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ എനിക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മോഹം എൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെങ്കിലും സുപ്രീം കോടതിയായി ജഡ്ജിയായി കാണണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അതിനെ സഹായിച്ച ദൈവത്തിനോടും അതിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച ശ്രീ രവികുമാറോടും എൻ്റെ ഒരുപാട് നന്ദിയും സ്നേഹവും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുന്നു. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യക്തിപരമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും സന്തോഷവും അഭിമാനവും തോന്നുന്നത് 2 കാര്യങ്ങളിലാണ്. ഒന്ന്, ഏതു മേഖലയിലായാലും ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭരായ മഹത് വ്യക്തികളെ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജ്. ആ സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ഞാൻ എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ. രണ്ടാമത്, ഇന്നത്തെ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ശ്രീ രവികുമാർ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ 3 വർഷം എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എൻ്റെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഈ അടുത്ത കാലത്തായി കോടതികളെക്കുറിച്ചും ന്യായാധിപന്മാരെക്കുറിച്ചും അവരുടെ വിധിന്യായങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒരുപാട് വിവാദങ്ങൾ നാം കേട്ടുവരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിവാദങ്ങൾക്കും ഇട കൊടുക്കാത്തതായിരുന്നു ശ്രീ രവികുമാറിന്റെ പ്രവർത്തന ശൈലി. അത് അദ്ദേഹത്തെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയനാക്കുന്നു. ഒരു 35 വർഷങ്ങൾ പുറകോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അറിയുന്ന രവി ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും പുറകിലെ ബെഞ്ചിൽ ഏറ്റവും നിശബ്ദനായ, അതേസമയം വളരെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു. ആ നിശബ്ദതയിലും അദ്ദേഹം വളരെ സ്റ്റുഡിയസ് ആയിരുന്നു, വളരെ ബ്രൈറ്റ് ആയിരുന്നു, വളരെ ഇന്റലിജന്റ് ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ ലോ കോളേജിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതായ പ്രതിഷേധങ്ങളോ സമരങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഒന്നിലും അദ്ദേഹം ഒരു പങ്കാളിയായിരുന്നില്ല. നിശബ്ദത കൊണ്ടും വിനയം കൊണ്ടും സൗഹാർദ്ദപരമായ പെരുമാറ്റവും കൊണ്ടും മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ അധ്യാപകർ രവിയെ ഓർത്തിരുന്നത്. പിന്നീട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് 1986 ഇവരുടെ ബാച്ചിന്റെ, രവികുമാറിന്റെ ബാച്ചിന്റെ ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗദർ നടന്നപ്പോൾ ഞാനും അതിൽ പങ്കാളിയായിരുന്നു. ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിന് അന്നും പഴയ രവിയിൽ നിന്നും ഒരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുടെ മുമ്പിൽ രവി പഴയ വിനീത ശിഷ്യനും സുഹൃത്തുക്കളുടെ മുന്നിൽ അവരുടേതായ പഴയ കൂട്ടുകാരനുമായിരുന്നു. വിനയവും ഏകാഗ്രതയും മുഖമുദ്രയായിട്ടുള്ള രവികുമാറിനെ ഇനിയും ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കാൻ കഴിയട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആശംസകളും ഞാൻ ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നു. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ. എൻ്റെയും രവികുമാറിൻ്റെയും അധ്യാപകരായ പ്രൊഫസർ രാമകൃഷ്ണ സാറും പ്രൊഫസർ പ്രഭാകരൻ നമ്പ്യാർ സാറും അവരുടെ പ്രായാധിക്യം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇന്നിവിടെ സന്നിഹിതരാകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അവരോടുകൂടി അനുഗ്രഹങ്ങളും ആശംസകളും
ഞാൻ രവികുമാറിനെ അറിയിക്കാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. VR കൃഷ്ണയ്യരുടേതുപോലെ ചരിത്രം കുറിക്കുന്നതായ, ചരിത്രം മാറ്റിയെഴുതുന്നതായ വിധിന്യായങ്ങൾ എഴുതുവാനുള്ള കരുത്തും ആർജവവും ശ്രീ രവികുമാറിന് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. ആശംസകൾ. നന്ദി, നമസ്കാരം. Teacher, thank you very much. I think our principal is back. The technology has aided him to be back, I believe. Kumaran sir, please. ഞാൻ ആദ്യം മുതലേ തുടങ്ങണോ? No, whatever you want to say. Okay. Then we have a large number of alumni of alumni responsible officers sanctioned under the Constitution, like judges, ministers, and governor. They all have contributed to these different fields by the distinguished service. Similarly, they all have brought fame to the college, and we are all proud of their achievements. However, the elevation of Justice C.T. Ravikumar as judge of the Hon'ble Supreme Court is a moment of history in the annals of the law college. This indeed is an event of pride and happiness for all who are associated with this great institution. It also coincides with the Golden Jubilee year celebration of the college, and at a time the college is looking forward to a great stride in its academic activities and services to the society. Justice Ravikumar, as many have already mentioned, is known as a person of humility, and it is appropriately a recognition of his knowledge as well. Justice Ravikumar's example is something which will motivate every student of this college and something which they would like to emulate. We all learn that it is one of the most difficult job to deliver justice. It is at a time when many constitutional values are facing testing times. We are sure that Justice Ravikumar will be able to uphold the constitutional values, and his judgments will definitely reflect the legitimate aspirations and expectations of the poor and marginalized people of India. On behalf of the faculty, staff, students, and parents of the college, and my own personal behalf, I wish Justice Ravikumar all the best in his term as Hon'ble Judge of the Supreme Court. With this, I conclude my words and thank you all. Thank you, Principal Kumaran sir. Now, may we go directly to Basant sir. Basant sir, please. Justice Ravikumar, distinguished panelists, ladies and gentlemen. This is glorious time for the Calicut Law College. This is the occasion that we all have been looking forward to. This year, when the college celebrates its Golden Jubilee, the 50th year, we have the honor of having sent a representative of the college and distinguished all students of the college to the seat of the highest judicial forum in the country. For all of us, the founders, the staff present and past, the students present and old, all of us, this is a momentous occasion. We are all very proud that this college has been able to contribute a member to Justice Ravikumar to the Supreme Court bench. As the students of the first batch of the college, I think we, including Abraham Wakanal, who's there to follow me, we have specially honored to see this great event happening. We gratefully remember our founder principal, Professor M. Krishnakumar, who in his heavenly abode
must be beyond words happy to see this occasion and showering his blessings on this outstanding student of this college who has brought glory to the college. I know Justice Ravikumar for the last 2 decades. I started seeing him as a young, energetic counsel appearing before me after my elevation to the High Court. Later, he was a fond and affectionate member of our fraternity in the High Court. I have, of course, started seeing him as an honorable judge before whom I have the honor to appear of late. All through, you will find he was a very meticulous person, doing complete justice to the mantle that he was adorning all along. Outstanding achievement of Justice Ravikumar, perhaps I would always say, is the sense of humility, the humbleness of this person who, in spite of the heights that he scaled, has always been able to maintain his down-to-earth attitude to all, be it the client, be it the litigant, be it the colleague, be it the member of the bar, all along. His life and career and his accomplishments, if I may say so, is an outstanding declaration that in the modern India, the constitutional India that we live in, birth and privileges do not, and ability and willingness to do hard work will decide your future. Well, as a citizen of India, we have reason to be proud that in spite of his humble beginnings, he has been able, by the stint of hard work that he did, he has been able to reach this very high position, which everyone in India in the judicial field and outside would covet and would love to attain. The Indian judiciary has had its ups and downs. Of late, the downs have been gathering the, claiming the attention of people. I'm very happy that Justice Ravikumar is elevated now at a time when the Indian judiciary is perhaps on its way up. A judicial office today is not merely one of prestige and honor. I believe it carries with it the duty to contribute to the resurgence of the Indian judiciary to its original place of glory. I'm sure Justice Ravikumar must be able to play his role and contribute to the resurgence of the mighty Indian judiciary, which we all have dreams about and we have concepts about. I offer my felicitations to Justice Ravikumar. May you be able to bring glory to the Indian judiciary during the time that you occupy this glorious chair. May you be able to bring glory to the Calicut Law College and make all of us proud to say, yes, he belonged to my institution, or that I come from that institution which has produced a great judge just like Justice Ravikumar. May you be an inspiration for all the students and old students of this college to work their way up the ladder and be able to achieve a constant yearning to strive for excellence in our field. I wish you the very best. May you be able to really bring glory to the Indian judiciary, the Kerala judiciary, the law fraternity of Kerala, as also the Calicut Law College, which is the platform which unites us today. Once again, my most hearty felicitations. Lest I forget, my most sincere felicitations to the lady who has been leading him sitting by his side. You always say lady behind the man. You can see her. She is sitting by him today. I'm sure all of us want to express our most hearty felicitations to Mrs. Saira Ravikumar also. Thank you very much. Thank you, sir. And now over to Sri Abraham Vakanal, sir, who is not only a senior advocate of the High Court, but also the president of our chapter in the High Court.
that is Alumni or All Students Association of Kozhikode Law College in the High Court. So over to you. പ്രിയ ലോ കോളേജ് കുടുംബാംഗങ്ങളെ, ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് അനുമോദനം ഒരു ഇൻഹൗസ് സമ്മേളനത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അത് മാതൃഭാഷയിൽ ആകണമെന്നാണ് എന്നെ ഇഷ്ടം. മാതൃവിദ്യാലയം എന്ന ഒരു വികാരമാണ് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യസ്ത സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള നിരവധിയായ മേഖലകളിലായി ചിതറിക്കിടക്കുന്ന നമ്മയൊക്കെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്നത്. ആ പൊക്കിൾ കൊടി ബന്ധത്തിന്റെ വില അത്രയ്ക്ക് വലുതാണ്, മഹത്തരമാണ്. സുവർണ ജൂബിലി വർഷം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോ കോളേജിന് ലഭിച്ച കനക സമ്മാനമാണ് ജസ്റ്റിസ് രവികുമാറിന് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ച ഈ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി പദവി. എന്താണ് ജസ്റ്റിസ് രവികുമാറിനെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എൻ്റെ ചിന്ത ഞാൻ പറയാം. ഇവിടെ പലരും പറഞ്ഞതാണ്, അതിങ്ങനെയാണ്: പെരുമാറ്റത്തിലെ വിനയം, ബന്ധങ്ങളിൽ പുലർത്തുന്ന ഊഷ്മളത, മറ്റുള്ളവരോട് ഇടപെടുമ്പോൾ താൻ ആരുമല്ല എന്ന രീതിയിൽ അവരോട് കാണിക്കുന്ന ബഹുമാനം, ആദരവ്, ഇവയൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. വേറെ ചില വിശേഷങ്ങൾ കൂടി ചേരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജസ്റ്റിസ് രവികുമാർ എന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഈയിടെ ഒരു റിട്ടയർഡ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജ് ജസ്റ്റിസ് രവികുമാറിനെ പറ്റി ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലിട്ട പോസ്റ്റിൽ നിന്നും സവിശേഷമായ ഒരു സംഗതി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജായി 12 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയതിനിടയിൽ ജസ്റ്റിസ് രവികുമാർ ഓരോ വർഷവും LTC എടുത്ത് യാത്ര പോയത് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ചിന്തിക്കുന്നിടത്തേക്കായിരിക്കില്ല അദ്ദേഹം പോയത്. എല്ലാ യാത്രകളും ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കോ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കോ ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. മിക്കവാറും മറ്റെല്ലാ ജഡ്ജിമാരും പോയത് ചിലപ്പോൾ സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കായിരിക്കാം. ഇവരുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി ഞാൻ പറയാം. ഇത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ഹൈക്കോടതിയിൽ നടന്ന റഫറൻസിൽ ജസ്റ്റിസ് രവികുമാർ നടത്തിയ റിപ്ലൈ സ്പീച്ചിൽ നിന്നാണ്. തൻ്റെ ഭാര്യ സൈറ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒപ്പം സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അവർക്ക് വേണ്ടി സൈറ പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല, തനിക്കും മക്കൾക്കും വേണ്ടിയാണ് ഭാര്യ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്ന്. ഇതിലും ഒരു വ്യത്യസ്തത നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. സാധാരണ എല്ലാവരും സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരാൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നത് തൻ്റെ ഭർത്താവിനും മക്കൾക്കും വേണ്ടിയാണ്. ഈശ്വരാധീനം വേണ്ടുവോളം ഈ കുടുംബത്തിന് ലഭിക്കുന്നതിൽ ഒട്ടും അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല. കഠിനാധ്വാനിയാണ് ജസ്റ്റിസ് രവികുമാർ. സുപ്രീം കോടതി വിധികളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവിൻ തുമ്പിലുണ്ട്. ഹിയറിംഗ് സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഏത് ലീഗൽ പ്രോposition പറഞ്ഞാലും അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള സുപ്രീം കോടതി വിധികൾ ജസ്റ്റിസ് രവികുമാർ പറയും. സീനിയർ ജൂനിയർ വ്യത്യാസമില്ലാതെ സമഭാവേന എല്ലാവരോടും തുല്യ സമീപനമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത്. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം, ജൂനിയേഴ്സിനോട് അദ്ദേഹത്തിന് മൃദു സമീപനവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അലുമിനി അസോസിയേഷൻ എറണാകുളം ചാപ്റ്ററിന് വേണ്ടി ലോ കോളേജിലെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ജസ്റ്റിസ് ബസന്ത് അടക്കമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയും ജസ്റ്റിസ് രവികുമാറിന് എല്ലാ ആശംസകളും ഞാൻ നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Now, representing the whole community of lawyers, Senior Advocate Sri George Thomas Madam. Sir, please. Advocate K.K. Krishnakumar,
President, Calicut Law College Alumni Association, the newly added diamond in the crown of Indian judiciary, Honorable Mr. Justice C.T. Ravikumar, Mrs. Saira Ravikumar, present and former Honorable Judges of the Honorable High Court of Kerala, Honorable Members of the Judiciary, adorable faculty, and the blessed fellow alumni of Government Law College, Master of Ceremonies, Sri.Shyam Padman. The Government Law College Kozhikode started half a century back, can definitely bask in the glory of its alumni, which include ministers of Central Cabinet, judges of the Honorable High Court, members of Parliament, ministers of the State Cabinet, members of the Legislative Assembly, top judicial officers, prominent leaders of political parties, and very successful lawyers. In the Golden Jubilee year of the Law College, the alumni are blessed to have the greatest moment of ecstasy on the worthy elevation of an alumnus as a judge of the Honorable Supreme Court. We are here to celebrate it by offering our felicitations to Justice Ravikumar. Justice Ravikumar as a lawyer was very hardworking. He could capture the heart of the bench and the bar with his high quality performances. On his smiling face, one could always see the innate warmth and cordiality he had in abundance. The great qualities of Sri Ravikumar did not go unnoticed for long. He was befittingly appointed as a judge of the Honorable High Court of Kerala. Justice Ravikumar had done full justice to elevation as a judge of the Honorable High Court of Kerala. He was exceptionally courteous and ensured that only justice flows out of his pen. The role of a justice in the justice delivery system indeed is the toughest. When erudite lawyers of class and caliber present their cases with mesmerizing brilliance, some judges are likely to be on the horns of dilemma. But Justice Ravikumar, with his celerity in marshalling facts accurately and reaching irrefragable conclusions, always remained on top. This ensured that justice was never a casualty in Justice Ravikumar's court. It's a delight without parallel to see Justice Ravikumar attain the pinnacle of glory by his worthy elevation as a judge of the Honorable Supreme Court due to his matchless performance as a judge of the High Court. I am sure the erudition, enlightenment, and social engineering skills blended in the right proportion judiciously will certainly help your lordship in effectively discharging the demanding tasks as the duties of a honorable judge of the Supreme Court with consummate ease. May God Almighty shower his eternal blessings on Justice Ravikumar for an absolutely scintillating performance as a judge of the Honorable Supreme Court of India. I take you back to the Master of Ceremonies, Shyam Padman. Thank you, Jyota sir. Now representing the judicial officers, past and present, may I request Sri A. Harris, Principal District Judge, Wayanad. Sir, can you please unmute? Thank you, Shyam Papan. I think everybody is seeing me and I am audible too. Absolutely, you are visible and audible. Okay, thank you. Respected seniors, my classmates and batchmates and my juniors, I think this is where one should address the gathering now. I know that time is at a premium. See, we are all very much delighted, overjoyed, and thrilled on this occasion. I am sure that every student, alumna of Government Law College should feel proud of elevation of Honorable Justice C.T. Ravikumar to the Apex Court. Before I say anything about his lordship, I think I must at once recognize the presence of various great personalities who have joined this online meet. I recognize and I'm very happy to see His Lordship Justice R. Basan, who is now the Senior Advocate, Supreme Court, and Ravikumar sir, Ramakrishna sir, and other High Court judges who are my friends, Kausar Adapagat, Niyas, etc. If I omit anybody's name, please excuse me. As I said earlier, time is at a premium and I have to finish within no time. See,
Dear all, we are all on cloud nine on this occasion. When we say that we are products of law college, the fact of elevation of Honorable C.T. Ravikumar to the Honorable Supreme Court certainly enhances our self-esteem, no doubt about it. And now I think I should say something about our law college. I now work at Calcutta as PDJ and I belong to Calicut. Whenever I go to Calcutta, my workplace, I see the college, and to me, which is on the outskirts of Calicut city. When I see it every time, no doubt memories rush to my mind. And when I see the edifice, it looks to me very unassuming and humble, and like all creatures of God, I would say. And the fact that the college has produced great personalities and legal luminaries like His Lordship Justice C.T. Ravikumar should make us feel proud, no doubt about it. Every member of this alumni is therefore, I should say, over the moon on this occasion. See, after I joined as principal researcher at Calcutta, I had the fortune to associate and work with His Lordship C.T. Ravikumar sir on many occasions. It's true that COVID-19 stood in the way of activities of court and DLSA. The functioning of the courts and activities of DLSA almost came to a grinding halt for some time. But of course, by virtue of government orders and orders of Honorable Supreme Court and Honorable High Court, things started functioning. We started functioning anyway. But activities could only be done online. That's true. As everyone is aware, District Judge is also the chairman of DLSA. And as DLSA chairman, I had on many occasions, I had to associate with Honorable Justice C.T. Ravikumar, who is the chairman of CLCA, Honorable High Court, Kerala. Many programs were conducted by DLSA Calcutta with the full and tremendous support from CLCA, headed by His Lordship C.T. Ravikumar sir. To name at least one, being afraid of paucity of time, we have given training, coaching to tribal students of Wayanad for CLAT examination, and I am very happy to announce, probably you would have known about it earlier, that last year and this year, 2 girl students belonging to tribal community could qualify the CLAT test, which hit the headlines. Many more students belonging to tribal community hope to get admission in PLE state examination this year, for which results are awaited. I should say that these achievements were possible by grace of grace of Almighty, with the tremendous and strong support from His Lordship Justice C.T. Ravikumar. One thing I want to tell this gathering is that whenever I discussed with His Lordship kind of these programs, what I got was encouragement and nothing else. Last year, when the program was inaugurated by His Lordship C.T. Ravikumar sir, what I noticed was the peculiarity of His Lordship, which I noticed, is that His Lordship always thought that the words or long speeches do not matter. What matters is our deeds and actions. He was very specific, and he was very categorical also whenever the Lordship made a speech on those occasions. It's your actions and deeds which help others, especially the downtrodden, that count. That was a message given by His Lordship whenever a program was conducted by us. DLSA Wayanad is very thankful to His Lordship for the immense support given. Before parting with this alumni, I must also recognize the presence of my dear teachers, Radhaji Nair, Rita, and so many others who have joined in this function. I am very happy to see them all again. And principal also, even though I am seeing him for the first time, I am quite delighted to hear his speech. On this occasion, I don't want to
prolong my speech because there are various others who have to speak. I not only on behalf of the District Judiciary Calcutta, but on behalf of the entire District Judiciaries all over Kerala, wish all the very best for His Lordship, who has reached the pinnacle of one's career, if I may say so. On this occasion, I pray to Almighty to give strength to His Lordship to deliver judgments benefiting lakhs of people who are downtrodden, marginalized, and even starved to death in some states owing to COVID-19 pandemic, which is not, even now, which have not been able to get rid of like lock, stock, and barrel yet. I once again wish His Lordship all the very best. Thank you. Thank you, Harris sir. Now representing the student community, or I would say the students whom I would like to dub as upcoming or prospective social engineers who are going to make or a mark and take the institution and the entire law college to greater and greater heights, I would say. We have Sri Ahmad Nabil, who is the chairman of the Students' Union, Government Law College, Kozhikode. Nabil, please unmute. Honorable Justice Sri Ravikumar sir, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഇവിടെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജുഡീഷ്യൽ രംഗത്തെ മറ്റ് ഡിഗ്നിറ്ററീസ്, അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് ലോ കോളേജിലെ അലുമിനീസ്, അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകർ, പാരന്റ്സ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്. ആദ്യമായി തന്നെ കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആശംസകൾ. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായി സ്ഥാനമേറ്റ ഓണറബിൾ ജസ്റ്റിസ് CT രവികുമാർ സാറിന് കോഴിക്കോട് ലോ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആശംസകൾ അറിയിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലഘട്ടമായി വളരെ വിവാദങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജുഡീഷ്യറി കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കാൻ, കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയനെ പറഞ്ഞു വെക്കാനുള്ളത്, ശ്രീ CT രവികുമാർ സാറിന് രാജ്യത്തെ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനയുടെ മതേതര ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിലെത്തുന്ന ഓരോ കേസിലും റാഷണലായും ഇമ്പാർഷ്യലുമായി ഉള്ള നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിലൂടെ ഈ രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാർക്ക് അവരുടെ അവകാശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള നിലപാടുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് കൂടി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ശ്രീ CT രവികുമാർ സാറിനെ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. Thank you, Nabil. Now we have heard from the first to reach the higher judiciary, Justice Basan. Now we are even more proud in this Diamond Jubilee year. We have got yet another addition. The latest to enter is our own friend, Mohammed Niaz. Esteemed brother, Justice Ravikumar, my brothers on the bench, former judges, my teachers, all alumni members, the new entrants of our college today. I told there's an enrollment today, the new entrants. Good evening, one and all. A very proud privilege for me to be talking on this occasion, solely for the reason that I happen to be the latest entrant and for no other reason. His friend, Mr. Shahir Singh, those who have worked with him, all of them had so many things to speak about Justice Ravikumar. I thought one aspect which I thought I could speak for the reason that I've had the opportunity to argue against him as a lawyer. I've had the privilege to appear before him as a judge, but I did not have the fortune to sit with him
But I've noticed that two things are what is quintessential in justice dispensation, namely the patient hearing being afforded to a lawyer who is appearing on behalf of a litigant, and an appreciation. By appreciation, I don't mean acceptance. These two things, I thought Justice Ravikumar, as a routine, the lawyers appearing in his court got. Nobody, without the fear of any contradiction, I say, these two qualities made Justice Ravikumar stand out. It's a proud privilege for all of us today that one among us being elevated to the highest court in the country. Becoming a judge of the Supreme Court and the impact it can make is so huge. We have a population of around 140 crores. The judgment of the Supreme Court can impact not just the 140 crores, but also the coming generation. All the subjects, all the object. It can affect human life. It can affect life of every form. So, task of a judge of the Supreme Court, therefore, is that onerous. I always thought that Brother Justice Ravikumar had every quality to make him one of the best judges we have had, so that the citizenry ultimately is benefited by the judgments. I believe a difference between a good judge and a great judge is ultimately in the compassion shown while dispensing justice. He had it in plenty. As chairman of CLCA, I was told that on getting an information that one elephant was not able to eat because of the overgrown tusk, he as chairman of CLCA took such swift action that in 24 hours to get 2 persons. I'm told that there were only 2 persons in the whole of Kerala who could tackle such a situation. He managed it, and in 12 hours, the issue was solved. So that his compassion is not just to human beings, his compassion even to everyone under the sun. Today, as far as a college or alumni is concerned, today we have such advancement in technology, which we could not imagine maybe till a couple of years back. Today, we have persons from some other continent talking to us, giving lectures, as though he's sitting just in front of us. I thought our college, those at the helm of affairs, should seriously think of getting the services of persons, experts, so that it really becomes a center of excellence. And today we can achieve this because we have learned so many lessons from pandemic, though it did cause inconveniences every kind, but there are some positives which we got out of this. Our alumni consist of judges in the High Court, those in the subordinate judiciary. We have exceptionally good lawyers. We have those working in the corporate. All of them can put their share within the limits permissible to take this college to greater heights. And this association, I don't call it as even a function. I just think that this is a get-together, that all of us are joining together. Only somebody remarked, I don't remember that, about Justice Ravikumar. He has a very good sense of humor. I was sworn in on 13th of August. Immediately after a week, I suppose, Collegium cleared the name of Justice Ravikumar. അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഫോൺ ചെയ്തു, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ഐശ്വര്യം കൂടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങേക്ക് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് സുപ്രീം കോർട്ടിലേക്ക് എലിവേഷൻ കിട്ടി. അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു, അതിന് മറുവശം കൂടി ഉണ്ട്, നിയാസ് വന്നപ്പോഴായിരിക്കും ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പുറത്തായിരുന്നത്. But today I believe Kerala's loss is Delhi's gain, Kerala's loss is India's gain. I wish and pray that God be with him to discharge duties to the best of his abilities. I also wish the very best for the new entrants. Happy once again for the organizers, whoever thought that a chance should be given to the latest entrant. Otherwise, I don't think I would have got a chance. Once again, thanks very much for that. Thanks, good luck. Thank you, Niyas. Thank you very much. And now we'll have
the presentation of the memento by Advocate Srinath Girish, who incidentally also is the chairman of the disciplinary committee of the Bar Council of Kerala. Girish, pardon. Distinguished ladies and gentlemen, and thank you, Shyam. Now, what makes a college great? What makes it shine among all other colleges offering the same discipline? Is it beautiful brochures, landscape gardens, smart uniforms, high-tech equipment? No, I say no. What makes a college great is the confidence it gives its students to face the outside world, to achieve positions in society, in positions of leadership, and overall a sense of values. And in that sense of the term, Government Law College Calicut is truly great. We all know that we have contributed over the years eminent jurists, erudite lawyers, learned law teachers, principal members of the principled representatives of the people, and leaders in every walk of life. And today, 5 decades after we started, we stand at the pinnacle in our golden jubilee year of our greatest achievement, the ascension of one of our own as a judge of the highest court of the land. And this is in fact not the celebration it should be, but we are forced because of circumstances to have it like this, as all of us know. What we present to Justice C.T. Ravikumar, a man who has risen to the top only by a dint of his hard work and sincerity, is humble indeed in terms of monetary value, but it is priceless indeed in terms of the love, affection, and regard we have you for, sir. By accepting it, you honor us, sir. Shyam, kindly do this. Handing over this to you when in the first opportunity, whenever we are able to do it, sir. Now, I would like to call upon Ravikumar, sir, but before that, I'll take the indulgence and the freedom of calling Sarah ma'am to please address us first. എല്ലാവർക്കും വിനീതമായ കൂട്ടുകായി ഈ അനുമോദന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് ഇതിന്റെ ഭാരവാഹികളോട് ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഏതു ഉയർച്ചയിലും അതിന്റെ സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുമ്പോഴും ജസ്റ്റിസ് രവികുമാർ തൻ്റെ പഴയ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കാറുണ്ട്. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു നയവും രീതിയും. ആ പഴയ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ അയവിറക്കിക്കൊണ്ടുമാണ് അദ്ദേഹം ഏതു ഒരു ഉയർച്ചയിലെയും ആ സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടിയുറച്ച ദൈവഭക്തിയും കഠിനാധ്വാനവുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിലെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവരോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം, അവരോടുള്ള എന്തെങ്കിലും സഹായം ചോദിച്ചു വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സഹായങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റുള്ളവരുടെ ആ പ്രാർത്ഥനകളും അനുഗ്രഹവുമാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ ഈ ഉയർച്ചയിൽ എത്തിച്ചതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. Sarah ma'am, thank you very much. Now let us hear from, I would say, the pride of GLCK, the pride of Calicut Law College, Sri C.T. Ravikumar, sir, please. സ്നേഹത്തിന്റെ പര്യായമാണ് അമ്മ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഈ നിമിഷത്തിൽ മാതൃഭാഷ അതിൽ സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത്ര സ്നേഹനിർഭരമായ ഒരു അനുമോദന ചടങ്ങ് ഇതെനിക്ക് നൽകിയ
Calicut, നമ്മുടെ ലോ കോളേജിലെ പഴയതും ഇപ്പോഴുള്ളതും ഇനിയും വരാനൊഴിക്കുന്ന തലമുറയിലുള്ളവർക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ നന്ദി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ആ പങ്കുവെക്കലിനും ഒത്തുചേരലിനും ഈ കോവിഡ് പാൻഡമിക് ഇത് ഒരു തടസ്സമാകില്ല എന്ന് നമ്മൾ തെളിയിച്ചു. കാരണം സന്തോഷം, അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നത് പങ്കുവെക്കുമ്പോഴാണ്. ഏത് നേട്ടമാണെങ്കിലും അത് ഒറ്റയ്ക്ക് അനുഭവിക്കുകയല്ല അതിൻ്റെ സന്തോഷം. അത് തന്നോട് തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ, തൻ്റെ ഉയർച്ചയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, അവരോടൊപ്പം ആ നിമിഷത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ അതിനാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഭംഗി കിട്ടുന്നത്. ഞാൻ ഇന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആസ്വദിക്കുക. ആ അനുഗ്രഹമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവ രാധാജി നായർ ആ ടീച്ചർ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ടീച്ചർ എൻ്റെ നെറുകയിൽ കൈവച്ച് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ അധ്യാപകരുടെ അനുഗ്രഹം, അതുപോലെ തന്നെ ജുഡീഷ്യറിലാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റിസ് ബസന്ത് സാർ, എനിക്ക് വളരെ കടപ്പാട് അദ്ദേഹത്തോടൊക്കെ ഉണ്ട്. കാരണം ഞാൻ ജൂനിയർ മെമ്പറായിട്ട് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ചേർന്നപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ അതിശയത്തോടുകൂടി നോക്കുകയാണ് എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെയൊക്കെ എനിക്ക് പഠിക്കുവാൻ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കോളേജിൽ നിന്നും വന്നിരിക്കുന്ന കേരള ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള എത്രയോ പ്രഗത്ഭരായ ജഡ്ജിമാര്, അവരുടെയൊക്കെ ആ പ്രവർത്തന രീതി ഇതെനിക്ക് വളരെ വളരെ നന്മകൾ, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം, ഏത് രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകണം, അതിനെനിക്കൊരു വലിയ, നമ്മൾ പറയില്ല, ഒരു വലിയ ഗൈഡൻസ് തന്നെ ആയിരുന്നു. ആ സ്ഥാനത്ത് എത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വളരെ വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി, അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പറയണം, ഞാനത് ജസ്റ്റിസ് ബസന്ത് സാർ അദ്ദേഹം ഇതിലുള്ളത് കൊണ്ട് പറയുകയല്ല, എനിക്ക് വളരെയധികം ഞാനിങ്ങനെ വളരെ നോക്കി നിന്നു എത്ര രസകരമായി അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ ഒരു ജൂനിയർ മെമ്പർ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വലിയ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ എനിക്ക് പലപ്പോഴും പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ നാളുകൾ ഒറ്റയ്ക്കായിട്ട് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്ന് പലർക്കും തോന്നാറുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ വളരെ മുതിർന്ന വളരെ കൂടുതൽ ജഡ്ജിമാരോടൊപ്പം ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ പങ്കിടുവാൻ കിട്ടിയ ആ ഒരു അവസരമാണ്. അവരുടെയൊക്കെ ആ അറിവ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് എനിക്കും കൂടി ഒരു നേട്ടമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഈ ജഡ്ജി ജീവിതത്തിൽ വളരെ വളരെ എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾക്ക് ലഘൂകരിച്ച് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ സഹായിച്ച ഘടകങ്ങളാണ്. എൻ്റെ വിശ്വാസവും എൻ്റെ ആഗ്രഹവും എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, ലോകത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ജുഡീഷ്യറി അത് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ നിലയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക, അതങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയുക, അതിൽ ഒരു പോറൽ പോലും എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആ വിശ്വാസത്തിന് ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക, അതാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്യുവാനും അത് നിലനിർത്തുവാനും കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുവാനും തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഈ സുഹൃത്തുക്കളുടെ സ്നേഹവായ്പും, അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ അധ്യാപകരുടേത്, എൻ്റെ മുതിർന്ന ഈ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയുള്ള ആ മുതിർന്നവരുടെ തന്നെ ആ അനുഗ്രഹവും എനിക്ക് അത് കരുത്ത് നൽകും എന്നുള്ളതിന് എനിക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഈ സ്നേഹവും ഈ കരുത്തും എന്നെ മുന്നോട്ട് നയിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും തന്നെ, അല്ലെ കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ കാലിക്കട്ട് ലോ കോളേജിന് അഭിമാനമല്ലാതെ അപമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇതിന് പോലും ഉണ്ടാവാൻ ഇടവരുത്തില്ല. അതിന് എന്നെ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കും എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you. Well spoken, sir. In this occasion, I would say that all of us feel really proud and honored to be part of Government Law College. And let me just place on record a couple of persons who had been instrumental in making this get-together a success. The technical assistance and the flyers, etc. was done by Adv.Shyam, who is a 2014-2019 batch alumni.
And the flyer was regarding the program we had Justice Shashidharan Nambiar, Justice Hariprasad sir, Justice Ashok Menon sir, Justice Bathan sir, all in the preliminary meetings. And of course, the Vice President Suman Matthew Raj, then Mustafa, then we had the district judges and others like Satyan sir, Baiju sir, Soman sir, Mudula, Session sir, and of course, Prashant of Maya Kshetra requests a special mention for crafting this memento in the shortest time, translating the ideas we had given to him in such a beautiful manner, which we'll be handing over to you sir soon. And I'll not mention everybody's name, but I'm sure that this was a wonderful team effort. And let this occasion be a harbinger of good times to come for the Calicut alumni. Let us all come together quite often because of this technology. Let us take advantage of this technology and let us have get-togethers and more occasions to get together. And let us contribute to make Common Law College a center of excellence. That what we all would like to see, so that the coming generations and we also would feel proud. I hope we did have a wonderful get-together, and this being a thoroughly informal get-together, I don't think we require a formal vote of thanks or anything of that category. Let us congratulate and thank each other, and let us once again wish Justice C.T. Ravikumar all the best. And sir, once again, let me repeat, you are the pride of GLCK. Thank you.